Hi friends, so ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. This is my second video in the new chapter body fluids and circulation. In the first video I was talking about plasma, composition of the plasma and RBCs, the properties of RBC, composition of RBC. In this video I am going to talk about another blood cells, WBC as well as platelets. So let us discuss what are the composition of the WBC, what are the properties of WBC, so why they are known as WBC, and what are platelets and so on. So WBC scientifically we can correct as leukocytes, whereas RBC erythrocytes, WBC leukocytes. So they are large, nucleated and very few in number than RBC. See, you know, the RBC are enucleated, but WBC are nucleated. No nucleus in RBC, but whereas in WBC, so there will be nucleus. Nucleus is present, so nucleated, and very few in number than RBC. RBC is more, so more cells present in the cm of blood, but WBC very less when compared to RBC. Number varies from 6 to 10,000 of cells from cm of blood, but whereas in RBC, so that is millions of RBCs present per cubic millimeter of the blood, but WBC very less number. WBC ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. 1 cm of blood ಅಲ್ಲಿ 6 to 10,000 cells ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ RBC ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, 6 ರಿಂದ 10,000 WBC ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್, ಕಲರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ಸೊ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪಸಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇರಲ್ಲ. RBC ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. They are originated from bone marrow. Again, even RBC also originated from bone marrow. Even WBC is also originated from the bone marrow. Bone marrow in the production ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. There are two types of WBC depending on presence of granules in cytoplasm. One is granulocytes and agranulocytes ಅಂತ. WBC ನ can be divided into two types. ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಗ್ರೇನ್ ಲೈಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಈ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು, ಜೋಳದ ಕಾಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಥರ, ಆ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ absence ಆಫ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್, the WBC can be divided into two types. One is granulocytes and agranulocytes ಅಂತ. Granulocytes ಅಂತಂದರೆ so there will be granules. Agranulocytes ಅಂತಂದರೆ no granules ಅಂತ. A ಅಂದರೆ absence of granules ಅಂತ. So this is how the WBC can be classified. So the WBC can be classified into two types based on presence of granules in the cytoplasm. Granulocytes and agranulocytes. Granulocytes, so they are characterized by the presence of granules in the cytoplasm. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು WBC ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. Granulocytes, there are three types of granulocytes. They have distinct lobed nucleus, hence they are called polymorphonucleosides ಅಂತ. Granules ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಮಾರ್ಫೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಪಾಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೆನಿ, ಮಾರ್ಫೋ ಅಂದರೆ ಸೈಜ್, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಸೈಜು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ nucleus anta. So nucleus will be in different shapes in granulocytes. So that's why they are known as
morphonucleocytes anta. There are three types of granulocytes. One is neutrophils, so second one is eosinophils, and third one is basophils anta. Clear? So WBC can be divided into two types. One is granulocytes and agranulocytes. Granulocytes again can be divided into three types. One is neutrophils, eosinophils, and basophils anta. Neutrophils, there are 60 to 65% of WBC consisting of neutrophils anta. Majority of the WBC composed by neutrophils anta. 100% WBC ಅಲ್ಲಿ 60 to 65% ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ WBCಯಲ್ಲಿ, ಜಾಸ್ತಿ WBC. ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ RBC ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, RBC ಅದೇ ಥರ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. 60 to 60% ಆಫ್ WBC ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಬೇಸೋಫಿಲ್ಸು ಮತ್ತು ಯೋಸಿನೋಫಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಡೈಸ್ ಅಂತ, ಯೂಶಲಿ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ WBC with a neutral dyes. Nucleus is made up of 3 to 5 lobes anta. Nucleus is, it is a nucleated cells. WBC ಅಂತಂದರೆ it is a nucleated cells. Nucleated cells ಅಂದರೆ nucleus ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. RBC anucleated ಅಂತ, anucleated cells otherwise anucleated cells ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ RBC ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 3 to 5 ಲೋಬ್ಸ್ ಅಂತ, 3 to 5 ಲೋಬ್ ಅಂತ. 5 ಲೋಬ್ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪಾಲಿ ಲೋಬ್ಸ್ ಅಂತ, ಪಾಲಿ ಲೋಬಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ತುಂಬ ಲೋಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪಾಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಲೋಬ್ಸ್ ಅಂತಾಗಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹೈಲಿ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟಿಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 to 5 ಲೋಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಲಿ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟಿಕ್ ಅಂತ. ಹೈಲಿ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ it is capacity to engulf the bacteria. It is a capacity to kill the bacteria is called what? Phagocytic in nature anta. Phagocytic or other phagocytic cells ಅಂತಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು, ಫಾರಿನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ WBC ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ನು, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ಸೊ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅದು WBC ಕೆಲಸ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸು, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್. ದೇ ಕಿಲ್ಸ್ bacteria, foreign substances. So whatever the substances which are enter into our body, so neutrophils alert and start fighting against such foreign substances. That is what the function of the neutrophils. That's why so they are known as phagocytic cells and the phagocytic cells helps in transport of oxygens. Neutrophils helps in transport of oxygen ಅಂತ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಯರ್ 60 to 65% ಆಫ್ WBC ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್, ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 3 to 5 ಲೋಬ್ಸ್. 3 to 5 ಲೋಬ್ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಲ್ಲಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಯೂಶಲಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪು, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 3 to 5 ಲೋಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Then it is highly phagocytic and helps in transport of oxygen. Two types of WBC depending on, sorry, that is finished. Then neutrophils, then eosinophils. So 2 to 3% of WBC consists of eosinophils. 6 to 65% neutrophils, 2 to 3% eosinophils ಅಂತ. eosinophils ಬರೀ 2 to 3% ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ WBCಯಲ್ಲಿ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್ ಡೈಸ್ ಅಂತ, ಅದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್ ಡೈಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಅದಂಗೆ ಇದು ಕಲರ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ added with a color, that nucleus exhibits different color. So nucleus of the neutrophils exhibits pink color, nucleus of the eosinophil exhibits a red color. ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದರೆ
ಡೈಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್ ಡೈಸ್ ಅಂತ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಸಿನೋಫಿಲ್ಸ್. ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಕಲರ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ WBC. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 2 lobes. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸಿನೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಲೋಬ್ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 3 to 5 lobes. Here 2 to 2 lobes only. No phagocytic. So the eosinophil which is not fight against foreign substances or pathogens. So no phagocytic. So this is not phagocytic cells and that. Example keltare which one among the granulocytes are the phagocytic in nature anta. Otherwise which one among the WBCs are phagocytic in nature anta. Neutrophils are the phagocytic in nature. Eosinophils, they are not phagocytic in nature. It means they are not fight against pathogens or otherwise disease causing organisms. Associated with allergic reactions. So eosinophil always work on allergic conditions. They are associated with allergic reactions. Defense in function, fight against infections. So they are also fight against infections. No phagocytic or otherwise fight against infections. See, don't be confused with phagocytic or fight against infections. Phagocytic means they are engulfing bacteria. They grab the bacteria and kill it. But instead of killing, no phagocytic means they don't kill, but they fight against the bacteria. So this is what eosinophils and eosinophils, which are usually present 2 to 3%. Nucleus is made up of 2 lobes. No phagocytic in function, but function is defense. They fight against infections. Then basophils. Basophils, the percentage is 0.5 to 1%. Basophil percentage 0.5 to 1%. 8 to 10 micron in size. 8 to 10 micron in size. Blue with basic dyes. Whereas eosinophils red color with acid dyes, whereas basophils blue with basic dyes. Nucleus is S shaped. See, this is an important point anta. So eosinophil alli 2 lobe irutte nucleus. Neutrophils alli 3 to 5 lobes irutte, but basophils alli S shaped irutte. Nucleus is S shaped anta. ಈಗ ನೀವು ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಯೂಸಿನೋಫಿಲ್ ಬೇಸೋಫಿಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಯಾವ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಶೇಪ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಬೇಸೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಂತ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಎಸ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಇನ್ ಬೇಸೋಫಿಲ್ಸ್. ಬೇಸೋಫಿಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ histamine, serotonin, heparin and other substances, and they are involved in inflammatory reactions. Usually basophils secretes histamine, serotonin, heparin. So they are the anticoagulant substances. Heparin, anticoagulant substances. And the anticoagulant substances are the substances which doesn't clot the blood. They are not involved in clotting of the blood. And the anticoagulation substances or anticoagulant factor anta karita. So the heparin, so are the substances which are produced by the basophils. Helps in blood clotting. So they helps in blood clotting anta. So coagulating factors anta, coagulating factors. Heparin, histamine, they are the proteins. So they are coagulating factors. Anticoagulant factors means they are not helps in clotting of the blood. So helps in blood clotting. They are helps in blood clotting. So this is what basophils and the eosinophils and basophils and neutrophils. Neutrophils, eosinophils and basophils. So these are the granulocytes in WBC. WBC can be divided into 2 types. One is granulocytes and agranulocytes. In granulocytes, I mean the WBC which are having grains like appearances are known as granulocytes. Further divided into neutrophils, eosinophils, basophils. Neutrophils, there will be 60 to 65%. Nucleus is made up of 3 to 5 lobes. Phagocytic in function.
So eosinophils 2 to 3% only, no phagocytic defense function. Nucleus is made up of 2 lobes. Basophils 0.5 to only 1%. Then nucleus is S-shaped. So they secrete certain chemical substances like histamine, serotonin, heparin. So they are involved in inflammatory reactions. So and also helps in blood clotting anta. So that is what a coagulation factor anta. Clotting factors or coagulation factors anta. This is about what granulocytes. Then agranulocytes anta. Agranulocytes means no grains at all anta. Granulocytes there will be grains ಅಂದ್ರೆ grains like appearance ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಡಾಟೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ WBCಯಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸ್, ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸ್ further divided to 3 types: neutrophils, eosinophils and basophils anta. So these are the another is agranulocytes. So agranulocytes means WBC without grains or granules anta. The further divided into 2 types: lymphocytes and monocytes anta. Lymphocytes and monocytes anta. So you might have heard that lymphocytes anta. Lymphocytes, no granules in cytoplasms. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. 20 to 25%. ಸೊ WBC ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ WBCಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸು 20 to 25% ಇರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ 60 to 65% ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಬೇಸೋಫಿಲ್ಸು 0.5 to 1% ಮಾತ್ರ, ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ WBCs ಈಸ್ basophils. So major most abundant WBC is neutrophils 60 to 65%, whereas lymphocytes 20 to 25%. There are 2 types of lymphocytes: B lymphocytes and T lymphocytes. B lymphocytes and T lymphocytes. Both are responsible for immune response of the body. Both B lymphocytes and T lymphocytes, which are responsible for immunity, immune responses. Immune responses means ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಾರಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಂದರೆ, ನೀರು ಮುಖಾಂತರ, ಆಹಾರದ ಮುಖಾಂತರ, ಗಾಳಿ ಮುಖಾಂತರ, ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಂದರೆ, ಇದರ್ ಮೇ ಬಿ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಇದರ್ ಮೇ ಬಿ liquids, either may be solids, otherwise pathogens, whatever it is, ಯಾವುದೇ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಬೇರೆ ಫಾರಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್. ಸೊ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು, ಅದು ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಗನೆಸ್ಟು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬರಲಿ, ವೈರಸ್ ಬರಲಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರಲಿ, ಬೇರೆ ಏನೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರಲಿ, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಬರಲಿ, ಸೊ immediately the immune system will be activate, alert and start production of antigens to fight against foreign substances. That can be carried out by the lymphocytes anta. So that's why lymphocytes are responsible for immune response of the body. So there are 2 types of lymphocytes: B lymphocytes and T lymphocytes. What indicates B and T and the B lymphocytes anta? B indicates bone marrow anta. B indicates bone marrow anta. Even lymphocytes are also produced from bone marrow. ಇದು ಸಹಿತ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ RBC ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ, ಇವನ್ WBC ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ, ಇವನ್ lymphocytes also produced from the bone marrow. So here B lymphocytes means the lymphocytes which are produced from the bone marrow are called B lymphocytes.
T lymphocytes means T indicates a thymus anta. T indicates thymus anta. You know, as I told earlier, there are two types of fluid. One is blood, another is lymph. Blood may circulate through blood vessels. Blood vessels ಮುಖಾಂತರ circulate ಆಗುತ್ತೆ, and that system is called blood circulatory system or otherwise blood vascular system ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನ ವ್ಯೂಹ ಅಂತ. One more fluid, lymph that may flow through lymphatic vessels ಅಂತ. lymphatic vessels ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ lymphatic vessels, blood vessels ಬಿಟ್ಟು ಜೊತೆಗೇನೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ lymphatic vessels ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ lymphatic vessels ಮುಖಾಂತರ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು lymphatic system ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ lymphatic organs ಅಂತಲೂ ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ಸ್ಪ್ಲೀನ್, ಗ್ರೇವಿಯಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಬಿಸ್ ಅಂತ ಓದಿರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ lymphatic organ. ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ lymphatic organs ಅಂತ, ಇದು ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಥೈಮಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ lymphatic organs, ಥೈಮಸ್ ಅಂತ. ಸೊ T lymphocytes means thymus lymphocytes ಅಂತ, ಅಂದರೆ lymphocytes which are produced from the bone marrow, so they are known as B lymphocytes. Certain lymphocytes, they are not activate in bone marrow itself, they migrate into certain organs and start activating there itself. ಈಗ for example lymphocytes, majority of the lymphocytes which are produced from the bone marrow, and among some lymphocytes, a few lymphocytes which are migrate, which are transferred from bone marrow to respective organs. For example thymus, ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಿಂದ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅದು ಥೈಮಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಥೈಮಸ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಂತ ದೋಸ್ ದ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ bone, produced from the bone marrow and start migration and migrate into the thymus and start their function, and such lymphocytes are known as T lymphocytes anta kareetare. Clear? B lymphocytes means bone marrow lymphocytes, T lymphocytes means thymus lymphocytes. ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅದು ಥೈಮಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಥೈಮಸ್ಸಿಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸನ್ನು ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸಮ್ ಮೋರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದಿ type of WBC, especially A granulocytes, so they are responsible for activating immune system of our body. So there are two types of lymphocytes, B lymphocytes and T lymphocytes. They are also produced from the bone marrow. So there will be 20 to 20% of lymphocytes present in WBC. So they are worked against pathogens, infections, and responsible for immunity, immune responses of the body. Clear? So this is about what lymphocytes. Then another A granulocytes is monocytes anta. So there will be 6 to 8% present in the RBC. 6 to 8% of RBC composed by the monocytes anta. So percentage tumba important. ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸು 60 to 65% ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯೋಸಿನೋಫಿಲ್ಸು 2 to 3% ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸೋಫಿಲ್ಸು 0.5 to 1% ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸು 20 to 25% ಇರುತ್ತೆ. ಮಾನೋಸೈಟ್ಸು 6 to 8% ಇರುತ್ತೆ. WBCಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸು, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಬೇಸೋಫಿಲ್ಸು. ಮಾನೋಸೈಟ್ಸ್, phagocytic cells which destroy foreign organisms entering the body. See, phagocytic cells, phagocytosis or other phagocytic cells. Phagocytic cells means the cells which kill the foreign substances or pathogens are called phagocytic cells. So monocytes and neutrophils, so both are phagocytic in function. They destroy foreign substances. Clear? So this is about what the WBC anta. Clear? WBC, types of WBC, there will be two types, granulocytes and A granulocytes. Granulocytes means presence of granules.
Agranulocytes means no granules. So granulocytes, again there are three types. One is neutrophils, eosinophils and basophils. So neutrophils, how to identify? So in neutrophils there will be nucleus is made up of 3 to 5 lobes, whereas eosinophils 2 lobes, but basophils nucleus is S shaped. Clear? Then the neutrophils phagocytic, highly phagocytic, even monocytes also phagocytic. So lymphocytes and monocytes, they are the agranulocytes. Granulocytes, neutrophils, eosinophils and basophils. 3 plus 2, totally 5 types of WBC. First 3 they are known as granulocytes. Last 2 lymphocytes and monocytes, they are agranulocytes. Among the 5, totally 5 types of WBC. Among the 5, first neutrophils and last monocytes, they are the phagocytic in nature. So lymphocytes, they are responsible for immune system. So this is about what WBC. Clear? White blood corpuscles. So blood corpuscles are white in color because of absence of hemoglobin, but they are nucleated cells. Nucleus is present. But whereas in RBC, so hemoglobin is present, but eunucleated cells, nucleus is absent. Clear? So this is what erythrocytes and leukocytes, and WBC, which is known as leukocytes. RBC, erythrocytes. Then third one is platelets. Clear? So 3 blood cells. One is erythrocytes, leukocytes and platelets. Erythrocytes means RBC. Leukocytes means WBC. So last one is platelets. They are also called thrombocytes. Platelets are also called thrombocytes. Produced from megakaryocytes. Megakaryocytes means they are the special cells present in the bone marrow. The process of production of platelets is megakaryocytosis. Megakaryocytosis is the production of platelets or otherwise thrombocytes. Megakaryocytes means they are the special cells in the bone marrow from which platelets are produced. Blood normally contains 1,50,000 to 3,50,000 platelets per millimeter of the blood. Clear? The platelets usually contains 1,50,000 to 3,50,000 platelets per millimeter of the blood. Average healthy person, they should have 1,50,000 to 3,50,000 platelets per millimeter of the blood. They are responsible for clotting of the blood. Platelets are thrombocytes, so their function is clotting of the factor. They are responsible for clotting of the blood. A reduction in the number can lead to clotting disorders. In case if reduced, 1,50,000 to 3,50,000 is the average number of platelets in healthy human. In case if number is reduced, then it leads to clotting problems, clotting disorders, which will lead to excessive loss of blood from the body. It may lead to anemia. Clear? Excessive bleeding of the blood from the body. This is caused due to reduction in the number of platelets. Platelets number lenadu kadime adre, so the bleed form agutte. Bleeding of the blood from the body. So that will leads to clotting disorders. Hagagine platelets number consistency ಇರಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ 1,50,000 to 3,50,000 ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ 80,000 90,000 ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್.
Finally, it leads to bleeding of the blood. Hemorrhage ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Hemorrhage ಅಂತಂದರೆ loss of blood, excessive loss of blood from the body is caused due to reduction in the number of platelets ಅಂತ. Clear? So this is about what blood cells ಅಂತ. Clear? So in the first video we are talking about RBC. In this video we have finished WBC and platelets. WBC means leukocytes, white blood corpuscles, 5 types, 3 granulocytes, 2 agranulocytes. Neutrophils, eosinophils and basophils are the granulocytes, whereas lymphocytes and monocytes agranulocytes. Among 5 types, neutrophils and monocytes, they are phagocytic in cells, phagocytic in nature. Platelets, they are also known as thrombocytes. So they are also produced from the bone marrow by the special cells called megakaryocytes. Usually normal human blood per millimeter of the blood should have 1,50,000 to 3,50,000 platelets. In case if it is reduced, number has been reduced, that may lead to excessive loss of blood from the body. Clear? So this is about what foreign elements or otherwise blood cells. Clear? So thank you friends, thank you very much for watching this video. So I'm going to finish this video. Thank you all, have a nice day. I will come up with another video with another concept. Thank you very much.